Minibuzz tuwayemo totya just kunyumyamo. This is not a panda gali basi ya birobozo si masali ubundi no ya mugwana amaguru gombi gakono amaguru gombi kuyisiza kitayengera basi tuwolere dobozi lyo keri kwembura Minibuzz kyogereko muzanjo vunata Juliet wamne mnange Dickson Zizinga tukwaniriza nateera mu ndaga zaffe eza Minibuzz Talks Community Action. Minisitule y'ebyensimbi okuteekerateekera eggwanga wamu n'enkulaakulana nga bali wamu n'ekitongole kya UNICEF Uganda gye buvuddeko bagunjaawo enkola empya ey'okunoonyereza bazuule lwaki abaana b'eggwanga abasinga obungi tebafuna mpeereza zaabwe ze beetaaga nga bamaze okuzuula ekitagenda bulungi mu byenjigiriza eby'obuyonjo basuubira essira okulisimbira ddala kw'abo abaana abali mu bitundu ebisinga okubanga byetaaga empeereza zino. Nga Minibuzz mu ngeri y'okubayamba twasala okutwalaga eggwanga lyonna nga tugenda twogera n'abantu kinoomu twogere n'abo abavunaanyizibwa okulabirira ebintu ebyo n'abakulembeze b'ebitundu batubuulire lwaki ebintu ebitambula bulungi ebyo bennyini batubuulire n'eki ekirina okukolebwa okulaba nti no ebintu by'abaana empeereza z'abaana zitambula amakubo amatuufu. Abasinga beeyama okubaako kye bakola okulaba nti no empeereza z'abaana zitambula bulungi. Kale bwe tutyo n'olwaleero tukomewo enakapiripirit era nga abateesa baffe be twali nabo emyezi 3 emabega kabatubuulire ku bweyamo bwabwe bwe bakola babutuusizaawa basinkana kusoomoozebwa ki era ki kye basuubire kisobola okuba nga kigenda mu maaso okukolebwa okakasa nti abantu abakozesa amazzi batwala obuvunaanyizibwa wamu n'obwannannyini ku mazzi gano. Byonna ku Minibuzz kyogereko. Yeah, it's an open mic, passengers chosen right, where we can bring what we know to life. No topic off limits, no gimmick specific, giving a voice to the people for a minute. Minibuzz omule waffe bulungi wa KDTV1 tukwaniriza nnyo ku palamenti ey'omuntu wa bulijjo era nga Minibuzz terina wetatuuka tukyali Karamoja twabagamba tujja kudda omuziranja ovunata Juliet wamu ne munange Dickson Zizinga ffe tuli okuba nga tukwandulira programu eno. Tuli Karamoja mu district y'e Nakapiripirit naye nga ekituleese eno era twaliwoko emyezi 3 egiyise ne tugamba nti tujja kudda abateesa be twali nabo emyezi 3 bayogera ku nsonga y'abantu abakozesa amazzi okuba nga batwala obuvunaanyizibwa wamu n'obwannannyini ku sources zino ze bajjako amazzi gamba nga nayikondo wamu n'enzizi era nga ensonga lwaki twali twogedde ku nsonga eyo ministry ekwatagana n'ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga nga bali wamu n'ekitongole kya UNICEF bakizuula nti newankubadde Karamoja kyekimu ku bitundu ebiweebwa ssente ennyingi okakasa nti bafuna amazzi amayonjo ekitundu kino kyongedde okuba nga okufuna amazzi amayonjo kikyali kizibu nnyo era nga kyonna bakyesigamya ku kuba nti abantu tebatwala buvunaanyizibwa wamu na bwannannyini ku mazzi gano bwe batyo ne baba nga gasigala nga makyafu bowaholes zikumenyeka ne bazirekawo bwetyo era bwe twajja twali nabo ne batubuulira ku ki bye balowooza ebirina okukolebwa okulaba nga abantu batwala obwannannyini ku sources zino era nga bakola obweyamo. Katuulire abantu bano obweyamo bwe bakola babutuusizaawa. Ani ngonaneka baliga ngona akira tanangirengede amanya bilibila chuma kweliari. Antona chuma ngana kwini ngana tona ngide yari ngide perin. Alwana na ngide jalre na yari ta ngide ngari donga ta na chuma ngari ngatare boliadi peche ta chuma. Nya chamda ke cha glonga dele mune ta ke cha ba ya nya ke cha to glonga na. Aruri ki o ke cha ngiri kanini cha ngilo peje kan jiro ga ko to kan ngiri kanini ya de kana ba fuke ko ko ga cha ba ya de glonga to. Mwana mulenzi ogola wa mukoona twali wano ye yamanaga matagena kulabira nayikondo eziri mu kitundu muno yagana bano okuddamu okunaabira oba okubeera nga beesundira ku nayikondo zino era buli mwana oba omuntu abaze okukima amazzi gano ajja n'ebbaafu n'ajjawo amazzi n'aganaabira wali emabbali okutafaananako nga bululi bwe bwali nti era omulimu guno munaffe ye ngabo agirumisiza mu mannyo era ebintu bitambula bulungi nnyo. Twali wano twalina omukisa nti twalinako akulira ebyamazzi oba gwe tuyita district water officer naye yaliwo ate nga waliwo n'abantu abalala bonna betulina olunaku olwaleero. Omukubo omwami oyo yeeyama okubanga agenda kuteeka fence olugo okwetooloola borehole era n'okakasa nti abaana tebazannyiramu wamu n'okubanga baddugaza amazzi ago. Katulabe omwami oyo yeeyama obweyamo buno abutuusizaawa. Nyara mangiti agenda
abudi on dara chome bitona ko redi tare na wa ko ga ubera ja yi ko ne munara te achoma ada une ye bitona lu wete ai dikina choma da ngin mara kongin anyiro ko twana nga kipi e ko ikini mabudo ko re sia bitache agamba nayi kondo je yali atulira yali ewaddeyo kubanga alabirira ate kyannaku nti tenaba kubanga ekanikibwa kale n'olwekyo agamba tekyali kyamakulu okubanga atateeka fence ku kintu ekitali mukola kale yakola obweyamu bwe teyasobola kubanga abutuukiriza olw'ekizibu ekyo katulabe bannaffe betwasanze beruwa paasi kyeboogera ku nsonga eno tugenda kukomawo n'obweyamu obulala bannaffe bwe bakola nawa bwe babutuusizza. Like for that borehole which is next to this Manyata, it has to be repaired so that we can own it as ours, because right now we are not using it. We can be responsible cleaning, fencing it, and also maintaining it, so that the water will come when it's clean. They replace the pipes so that children and other people will not get these waterborne diseases. These water sources, we have to handle in the way that we maintain it very clean, we fence. Then also they have to put the water troughs for the animals to take water from, so that to avoid the animals again from coming to step on the borehole apron. Mukyalo omu yeeyama nti ajja kusasulanga nusu 2 buli lwagendayo okukima amazzi ago katubuulire naye obweyamu obwe bwabutuusizza. Akyamakintaamo lyaragwangotama acumangi ntaditarangado amuna kugeteninagipinaria patala marara adagwo magipinunarega kana cumangi yali yeeyama ogenda njukunju abe ng'asolooza singi 2 ebyalo byonna balabe nti no bafuna spare oba bannaffe banaalongosa nayikondo eyo naye agamba ekyembi ekiriwo nayikondo eyo tekola ki tekolebwa ng'ate nabakolebwa era bo bakyalina ekizibu ky'amazzi okuggyako eri endala eri mu kyalo ekirala. Twalinawo omukulu akulira ebyamazzi mu district era nga naye yakola obweyamu obwe kabutubuulire ate era atubuulire ne wabutuusizza. I made a commitment to continue sensitizing the committee. Already we have one of the boreholes which is within this village is the borehole that is within the plan for repair, and what we have in the plan is, first of all, before a borehole is repaired, we first of all, if there is no committee, we put a committee in place. Then 2, we also train the committee. Then 3, we ensure that the committee fences and they contribute money towards operation and maintenance. So far, we have rehabilitated 4 boreholes within this period of 3 months. We have repaired 4 boreholes. Though the one of Lodoke Tangetoma where we are talking about is not yet repaired, but already we have repaired 4 boreholes. We have put in place the committee. We have also trained the committees, and in each of these boreholes, it has been fenced. All the boreholes have been fenced by the community themselves. Kizaamu amaanyi era mu kaseera kano katutunuleko katono ku kusomoozebwa kwe bayiseemu mu kutuukiriza obweyamu buno, ate tujja kuba tulaba ekiddako. Igili pior bon bitolo be ali kuna chuma da ko ikini sa ko na de ro jara ro ada unda ni ni to biya de tare kutere ko mo kakana na ita takani ata mari i mi jo mana chuma na ni mo ni aru wani gorore na mo gorore na te tani jama alwa na ngana da ya gama tuziwe bafuna borehole oba nayikondo eno mu kitundu kyabwe tekola amazzi bagajja mu kyalo ekiddako kati n'agamba nti ate kati nga ye talina bwatwala buvunaanyizibwa oba mateeka oba tweka kaŋŋambe abantu beeri ku nninga okulabira nayikondo olwokubanga eri mu kitundu kyakola ki nabe eri balinga kugamba balinga abagendayo bugenzi okusaka okuggyayo amazzi. Kati omukugu kyayogera ku nsonga eno tugenda kukomawo n'omukulu akulira ebyamazzi okusomozebwa kwe yayitamu ate batubuulire neki ekiteetaagisa okuba nga kikolebwa okukakasa nti abantu batwala obwannannyini ku mazzi gaabwe. Katulabe omukugu kyayogera.
In Uganda, we have a common challenge. Most communities, especially in the rural areas, they like to use the water sources like boreholes, but they do not take the responsibility to look after those sources. You find in some communities that the government or a non-government organization comes and generously gives this community a source of water. They give them a borehole, they give them a shallow well, they construct for them a nice spring well and hand it to them as a community. Now, these community members do not take care of the source. They don't want to dig the bush around it. They don't want to keep it clean. They don't want to clear the rubbish or build a fence around the borehole. So they misuse and eventually abuse this source. Eventually, because of that state of disrepair or carelessness, the borehole starts falling apart. The spring well starts cracking. And before you know it, the water that's coming out of this source is contaminated. Because remember, if you have like cracks in the apron, if you have pipes falling in the borehole and they're not being repaired, that means that you are heading to a situation where you don't have a good supply. You have to ensure routine maintenance. Check the bolts. Are they working? Okay? You need a caretaker. Usually in a community, we encourage them to identify one person to be a caretaker, to ensure that every day he checks what is lacking, what bolt has fallen out, how can we repair it? Is the tap there? Is it broken? Is the knob still on? Can we replace it? That kind of everyday routine maintenance, okay? We also look at contributing towards the maintenance of that borehole or of that source. These things of buying bolts and pipes, they require resources, but the users need to contribute those resources. They need, for example, to maybe every month, each household to bring 500 shillings, so that whenever there is a problem that needs to be addressed, there is ready money. So all of those different things, if they are put together, they can ensure that our sources are very well maintained and that people are enjoying a good, constant, reliable supply of clean, safe water. Tugende maaso batubuulire ate omuguzi omukulu gw'ekikwatako ky'amazzi kusomoozi wa kiiko yafuna. Those people who have been looking to be elected into whatever positions have been moving up and down, repairing water sources for the communities. To me, I think it's a challenge in terms of ownership, because people get used to having their water sources being repaired by other people, which is not sustainable. Kale katulabe ki ekyetaagisa okuba nga kikolebwa okakasa nti abantu batwala obwannannyini wamu n'obuvunaanyizibwa ku bifo ebyo bye bajjamu amazzi. Tumugino tatinga agro nga choma fanaja. Ane arai burda adam amanda iluzi akatare etai akauken. Ani ngwele kini to muni kinai lo munete ngoni mwa ekwa nga gipingo nto kana choma. Tumogo ndo ngugo nkino awe kini pitene wole titere achoma. Akitere ngedwe nyamonavi akitere ngebare ni pudaete borea unui arone na choma nini aizikini ala jone ke idi ana mona yai amara hebe apuka pai ni ara iboreze ke pa mokiete yonga ilope pa tingiti kwa nini kwe wabula ye agamba ekyetaaga okukolebwa okubanga ekyalo kyennyini balina akakiiko ke balonda bateekewo amateeka agafuga nayikondo eyo nti omuntu waba agizanyisizza wasangako omwana wo bwe tusangako ente ezo bino ne bino byebikola ki bino byebivaamu yagamba singa amateeka ganaaba gateekeddwawo kijja kuyambako abantu okutwala obwannannyini. Emata ibore ngini arangidele emata ngetonga jo nyiri bore ngini bogo jo ngemetinga to ya gwaring ne tubanga data mare agwaring na kwene iye metingo lo kwene wala ngakipi to ya limono data mare iyate kuwanga ta yate eti ngolo kwene na nakipi ngano na tiona nini kwene agwaring ne kwene na ibuni yo to eti ngolo to limo yo ngona todo ni yake tala tama kara keri amane tuni kibiyo to yama tuni yamara to buyo to menen kedala ngulu ale mun dala to ma to ko data mare ate konti ngolo to ma chuma ate konti ngolo to ma chuma
to yaga na bong ngiru kito dia to ara ngul na bong leo bong ngi faise ngula ni amam pada to da to yaga na bong kulunya na dabala ti waru to ngi ngai ki termo ki pinga mana de ngatonga amubufunze omuvubuka oli oba omwami oli mu nsonda ye agamba akiriziga ekirina okukolebwa ddagala lirina okunogebwa kati kwekula nti bateekawo amateeka agafuga ebitundu bino biriweereddwa nayikondo zino n'agamba naye ate amateeka bwe gaba gazze galeme kwogerwako bwogerwa wabula gateekebwe mu nkola wabeewo abantu obukiiko buba bulondeddwawo okuteeka amateeka ago mu nkola nti singa oli abagezaako bokwewala oba okumenya etteeka eryo abeere ng'avunaanyizibwa. Tugenda kubanga ekitundu kyaffe kino tukikomya wano wabula tujjukira nti tubadde twogera n'abateesa be twali nabo emyezi 3 emabega nga boogera ku bweyamo bwe baakola bagambye nti amateeka gonna bagawagira nti gajja kukola amateeka gateekebwewo ku buli kyalo nti nayikondo bwebezze gano ge mateeka agafuga nayikondo eno abantu bennyini nga be bagekoledde ate bo bennyini nga be bagagoberera basuubira nti ekyo boolyawo kijja kuyambako abantu okutwala obwannannyini wamu n'obuvunaanyizibwa ku mazzi gano katumulemu tugamba tovaawo tukyagenda mu maaso ne Minibuzz mukama waffe ogenda ba olwaleero badde tokitegedde nti no famire yeegogola oluzi ayayayaya mukama waffe yeebazibwa okimanyi ne sente ezitukomyawo mbadde sizirina